హలో ఎవ్రీవన్, ఈ రోజు మనతో పాటు ఒక కపుల్ ఉన్నారు. ఐ థింక్ 1 month ట్రీట్మెంట్ లోనే కన్సీవ్ అయ్యారు. Yes, ma'am. So we are so happy for them. They wanted to share some inputs, like what they have felt according, like when they were going to the treatment and all. I congratulate you both for the pregnancy. Congratulations అండి. థ్యాంక్ యూ. ఎలా ఫీల్ అవుతుంది? చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను మేడం. నేనైతే ఫస్ట్ ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత మీరు మాట్లాడిన విధానం, మీరు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. యాక్చువల్లీ నేను ఎవరిని అలా చూడలేదు. మీరు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా పేషెంట్కి అంత టైం ఇవ్వడం కూడా చాలా గ్రేట్. యాక్చువల్లీ అంత టైం ఇచ్చి మీరు చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ తీసుకొచ్చి మాకు స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ తీసుకొచ్చారు. హోప్ మ్యారేజ్ అయి 5 years కదా? 5 years. ఇంతకు ముందు కూడా న్యాచురల్ ట్రై చేశారు చాలా సైకిల్. ఎస్ కానీ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చాక 1 month లోనే మాకు పాజిటివ్ వచ్చేసింది. I should say that we are very lucky to give them pregnancy in first cycle. But yes, ఒక 2-3 minute things ఏంటంటే మనం డీటెయిల్ గా హిస్టరీ చూస్తాము. ప్రీవియస్లీ వాళ్ళు ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు, ఎక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఓవ్యులేషన్ లో, follicular growth లో, semen analysis లో, if there is any problem with the morphology, రిపోర్ట్స్ కొంచెం డీటెయిల్ గా చూసిన తర్వాతనే ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాం. అండ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ కి కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ చేయాలి, అది మన కర్తవ్యం. బికాస్ when a mother is tensed, you can't give her pregnancy. The patient should always be in a peaceful mind and heart, so that whatever we are giving, those hormones will affect in a positive mind and positive body, right? Yes. Yeah, I think that has worked out. Yes, definitely worked out. So somehow we are very happy for you both, and we wish you a very healthy and happy birthday. Thank you, and small gift for you. Thank you. I thank wholeheartedly from Sree Swapna Fertility Centre and my team for this both lovely couple. Let them have a very good pregnancy, and soon we will shoot with their baby also. Yeah, Okay? sure. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.